How's it going, everyone? My name is Michael SK, and welcome back to Steins Gate. In the last episode, it was really just a lot of discussion about the phone wave and how it works. And now we've learned of a new way that we could possibly use the phone wave to use time travel, pretty much, and a new way to use time travel. More like time leaping is what we're going to call it here with the phone wave. It's basically using our memories as data. And using that data, just like we've been using the phone wave, to send that data back in time to, I guess, the user, which would alter the past. Because your memories are changing, you can do different things. I think that's the sort of conclusion that we've come to. It's been a few days since I've recorded because I was sick. I don't think I'll sound weird or anything in this session, but if I do, I apologize. This will be a short session for realsies this time. I know I was unable to make the last one a short session like I'd planned, but I think I'm okay now and I'm good to record, but I just want to be on the safe side and make this a 30-minute recording session. So let us jump back in. Kirisu and Daru go home, leaving me with Mayuri. I thought she was hard at work on her costume, but when I look, I find her staring at the wall. Her hands have stopped moving. Mayuri? 帰らないのか? She usually doesn't stay this late. Her parents might be worried. あのね、さっきのオカリンやクリスちゃんの話を思い出してたの。思い出してね、なんとか頑張って理解しようと思ったんだけど、ダメだったよ。I mean, yeah, it was complicated. ただね、なんとなくわかるのは、すごいことになってるみたいっていうことかな。Most likely. いかにも人類は新たなる段階に進むことになる。そしてそれはこのラボから始まるのだ。眩しいな。眩しい？どういう意味だ？オカリンもクリスちゃんもキラキラ輝いてて。それはこの俺、法王院京馬が放つ狂気のオーラだろう。There's the laugh that we all have grown to love, or at least I hope you all have grown to love it. あのね、クリスちゃんが入ってきてからそろそろ10日ぐらいでしょ。その間、マユシーが感じたこと言っていい？ It's really been 10 days? Man, this has been a long playthrough. These long-ass episodes, it really just doesn't feel like 10 in-game days. クリスちゃんがラボ面になってね、なんだかラボの空気がビシッと引き締まった感じがするんだ。ふん、認めなくてはならないな。確かにあいつの知識は凄まじいものがある。そしてそんな天才少女を仲間に引き入れたこの俺、法王院京馬の功績もまた素晴らしきものだと言わざるを得ない。だからね、眩しいの。クリスちゃんはラボとオカリンにとってすっごく役に立ってるでしょ。でもね、マユシーはあんまりオカリンの役に立ててないのです。Mayuri looks depressed. マユシーももっと頭が良かったらな。そしたらオカリンの役に立てたのにね。マユリ。I think there's different ways to help. I think having someone who can't directly, help solve the problems that we have here is a good thing. They're a moral support. And that's probably something we need because I can't really speak for all scientists out there, but those that are trying to invent things and develop things, they do hit those, rocky spots in the road where things aren't exactly looking too bright, and having someone there to cheer you up and give you that moral support is great. So I would like to say Mayuri is doing that. She's never expressed such sentiments before. Is she jealous of Kirisu's talents?
Is there competition brewing in the lab? I sigh and walk to the window. I can't see many stars in the sky. Mayuri, 今日は星を見ないのか? Mayuri comes up beside me. We lean out the window together. It's only 9 p.m., but Akiba is already still and silent, save for the occasional car trundling by. このラボを作ったばっかりの頃、ダル君もいない頃にね、よくこうして2人で静かに過ごしてたよね。That must have been just a little awkward. ああ、そうだな。Daru joined the lab in early May. Before that, he was unwilling to join no matter how I tried to convince him. Then he learned that the lab was just 3 minutes away from May Queen plus Nyan squared, or Nyan Nyan. Apparently it's not Nyan squared, it's Nyan Nyan. And it hurts to say that. And suddenly he was all, future gadget lab, hell yeah. But for about a month and a half after the lab's founding, it was just me and Mayuri all alone. マユシはこれからもここにいてもいいのかな? Mayuri looks at me with uncertainty in her eyes. I meet her gaze firmly, then bop her lightly on the head. くだらないことを言うな。Mayuriはここにいるだけでいいんだ。いるだけ? お前がいなかったら、このラボはもっと殺伐としていただろう。特に俺と助手は水と油みたいなところがあるからな。互いに意見をぶつからせて喧嘩になってもおかしくない。だがそんな時にMayuriが空気の読めない能天気コメントを発することで殺伐さが中和されるのだ。褒められてるのかな? Yes. もちろん褒めている。何も案ずるな。お前がここにいるのは俺にとっては計算のうちなのだからな。そっか、ありがとう、オカリ。Mayuri smiles in relief, and then her stomach rumbles. お腹空いちゃった。おでんか温めようっと。オカリンも食べる？ああ、もらう。じゃあ、ちょっと待っててね。Soon we are chowing down on piping hot Odin. Mayuri is such a great character. And I meant what I said earlier, like, I feel like she really is that moral support that the lab does need. And I don't think that she's a burden at all. I think she's a fantastic character. She definitely has her uses and means a lot to Okabe. Anyways, the next day Mayuri and I go shopping at Radican. We have a list, written by Kirisu, of parts for the Time Leap machine. Naturally, I'm paying for everything out of my own pocket. Kirisu and Daru have already started work on the upgrade. Apparently, the conversion of memories into digital data requires software developed at Kirisu's lab in America. She can download that software from their dedicated server. But that's not the only thing we need. There's also some kind of brain-scanning headgear that we're going to have to make ourselves. Incidentally, I have to pay extra close attention to make sure Mayuri doesn't wander off while we're shopping. If she sees some random store that interests her, she'll literally stop and stare at it for hours. I keep walking, of course, and only later realize that she's not behind me. Then I have to run from store to store looking for her. This must be how parents of small children feel. Anyway, this is nothing new. Mayuri has always been like this. 頼むから俺についてこい。この迷宮ではぐれたら、おそらくお前は自力では外に出られないぞ。わかった。気をつけるね。Yeah, you better. でね、オカリ、タイムリープとタイムトラベルってどう違うの? Did she really hear what I just said about not wandering off? Besides, Kirisu already explained the difference yesterday. タイムトラベルは体ごと時間を飛び越えること。タイムリープは
記憶だけが時間を飛び越えることと覚えればいい。Just memories, no personality or consciousness included. Although Kyotosu did mention that there was no way to be sure what might happen to your consciousness. そっか。 Yeah, a lot of bad shit could happen from this. じゃあ D メールとタイムリープだとできることってどう違うのかな。 Could probably do things a little bit more specifically. D メールは過去へ指示できるだけだった。過去は変わるかもしれないし変わらないかもしれない。それは受け取った人間次第であり、成功率は未知数だった。それに過去が変わった場合、変える前の記憶は失われる。世界線が再構成されるからだ。 I am the exception, thanks to reading Steiner. それに対してタイムリープだと、例えば1週間前のお前の頭の中に今のお前の記憶が丸々流れ込んでくることになるはずだ。 We won't know for sure if it works until the machine is built. 例えば作りかけのコスを持って1週間前へ行ける？ゴミマまでの時間を1週間分稼げてマユシー大勝利みたいなこと？タイムトラベルならば可能だろうが、タイムリープでは無理だ。2日前に受けたテストの答えを知っている状態でテストの前へ戻ることはできる。だが回答済みの答案用紙を持って2日前へは戻れない。じゃあマユシーの意識は1週間前のマユシーの中に入っちゃうってこと？ Yes. そういうことだ。 While this conversation has been going on, I've been steadily purchasing items from Kyotosu's shopping list. 物は持っていけないけど記憶は持っていけるんだね。そっか。でもそしたら1週間前のマユシーの中にあったマユシーの記憶はどこに行っちゃうのかな。上書きされるのではないか？ We haven't tested it though, so there's no way to be sure. 消えちゃうってこと？消えたとしても1週間前のお前の記憶と今のお前の記憶は連続している。記憶が上書きされたとしても1週間前までのお前の記憶には何も変化はない。 If anything, it's kind of like adding on. 未来の1週間分の記憶が追加される Yeah, という言い方をした方が良さそうだ。 there you go. Man, I guess I'm a mad scientist. じゃあね1週間前のマユシーに記憶を飛ばしたら今のマユシーの体はどうなっちゃうんだろう。Mayuri's asking some pretty philosophical questions today. But I guess anyone would ask the same. マユシーが1週間前に記憶をビューンって飛ばしてもオカリンはここにいるんだよね。オカリンから見ると意識が飛んでったマユシーはどうなっちゃってるのかな。抜け殻になっている。いや待て、そうじゃない。そういうことじゃないはずだ。助手がやろうとしているのは記憶をデータ化して保存する、つまりバックアップでしかない。記憶を全て脳から抜き去ってそれをデータ化するわけではないのだ。 Nothing inside the brain is lost. You don't become an empty shell. Besides, neither personality nor consciousness is transferred to begin with. だから抜け殻になったり意識が飛んだりすることはないはず。 No, wait. There's another issue here. というか1週間前に戻ってまたその1週間を経験してきたマユリがここにいることになるのではないか。 Not that anybody, including me, would be able to tell the difference. じゃあタイムリープする前の最初の1週間を過ごしたマユシーはタイムリープして
その1週間を繰り返したマユシーに消されちゃうの？ I think. This is getting complicated. そうだ、消える。もう一度やり直すと言うべきだな。そっくりそのままトレースすることもできるし、全く別の行動をとることもできる。それと消えた最初の1週間の記憶自体はマユリが持ち続けていることになる。じゃあね、じゃあね。 The questions keep coming. She's trying hard to understand in her own ditzy way. もしも1週間前に戻ったマユシーが1週間後の今日ラボには来なくて学校のお友達と池袋で遊ぶことにしたらどうなるのかな。今はマユシーはこうしてオカリンとお話ししてるけど、 That's gone. 過去が変わり今も変わることになるだろう。こうしてここで俺とお前が話している事実は消滅するはずだ。それをオカリンは気づかないんだよね。ああ、そうだ。だとしたらね、なんだか寂しいね。 Yeah, I get that. 俺が？マユシーが。 Having memories that don't add up with someone else's something didn't happen. Sound a little familiar, right, guys? I don't get what she means. だからクリスちゃんは過去を変えたくないって言ってたのかも。 She nods to herself with a bright smile. あ、ねえねえねえ、タイムリープは未来には飛べないのかな？ Nope. 飛べるかもしれないが飛んだところで意味はない。 Well, we can't do that right now, and yeah, I don't really see the point of doing that. Kirisu and I reached that conclusion yesterday. The memories you send overwrite the memories at your destination. If you sent your memories 1 week into the future, then the future you would lose 1 week of memories. 俺たちがやろうとしているタイムリープは過去に送ってこそ進化を発揮するのだ。それに過去より未来の方が届かない可能性は高い。過去については思い出すことができるが未来については予測がつかないからな。例えばマユリは未来永劫にわたって同じ電話番号の携帯を持ち続けていると思うか？わかんないよ。I mean, I haven't. I've already changed like 4 different times. つまりそういうことだ。それにかつてポケベルが携帯の出現で廃れてしまったように携帯に代わる新たなパーソナル端末が爆発的に流行してしまうかもしれない。 True. In order for the time leap to succeed, the target you must have a phone whose number you know. As long as that condition is met, there should never be a problem with setting the destination. The real problem is what inside the phone wave named subject to change is acting as the lifter. Until we figure that out, we can't reproduce the discharge phenomenon at will, and the phone wave named subject to change will remain incomplete. On the other hand, if we can figure it out, we'll have an endless source of electrons that, unlike CERN's, needs no tuning. I'm exhilarated. The phone wave named subject to change is evolving by the day. Our invention of the time leap machine will put us light years ahead of CERN. Time travel will finally become a reality. I can't wait to try it out. My soul yearns for the taste of chaos. I barely managed to keep from bursting out in mad laughter. Come to think of it, more than 1 week has passed since we sent the first email, and although there was that strange threatening email, there remains no sign of men in black coming to haul us away. According to Dadu, CERN hasn't discovered our hacking either. The next problem is what will happen when we use the time leap machine. In order to compress a human's entire wealth of memory into the requisite 36 bytes, we have to borrow the LHC's black hole.
I can't believe that CERN won't notice an unauthorized activation of the LHC. How do we keep them from finding us? We need a plan. There's also the issue of that direct connection. じゃあマユシーが小学生の頃へも飛べないんだね。その頃は携帯持ってないもん。Mayuri's still talking about the time leap. お前は小学生の頃へ戻りたいのか？気持ちはわかる。今の知識を持って小学生からやり直せば学校の成績はおそらく学年トップになれるだろうし、人間関係もうまくこなせるだろう。それにね、おばあちゃんにも会えるかもって思ったんだ。そうか。残念だったな。Mayuri's grandmother passed away when Mayuri was in elementary school. 残念は残念だけどね、どうしても会いたかったわけじゃないよ。おばあちゃんの言葉とかね、笑顔とか、マユシーの頭を撫でてくれたシワシワの手とかね、マユシーは今でもちゃんと覚えてるもん。だからね、わざわざ会わなくても平気なの。それよりもね、その頃のオカリンにもう一度会ってみたいなって思って。あの当時からこの俺はマッドサイエンティストとして完成されており、周囲のガキンチョどもとは一線を画した人間だった。Oh, I can only imagine how he was as a child. そんなイフのオーラを放つ天才小学生にして未来のマッドサイエンティスト、おーインキュアマに会いたいというお前の気持ちよくわかるぞ。会いたいのはホーインなんとかじゃなくてオカリンだよ。God damn it. I am Hoin Kyoma. Always have been, always will be. Mayuri just doesn't get it. So I disregard her comment. だがやめておけ。精神年齢において当時から全く成長していないお前では、仮に今小学生に戻ったところで何も変わらんからな。そんなことないよ。マユシーもちゃんと成長してるもん。食べる量が増えたぐらいだろ。And your breast size. そんなことないのです。マユシーはちゃんと大人の階段を登ろうとしているのです。A real woman? I kind of want to hear the details, but she probably doesn't know what she's talking about. それよりもね、オカリンの方が当時から止まったままだと思うな。だから何でも言っているだろうが、この俺は当時の時点ですでに完成されていたのだとな。Remember, guys, he's doing this laugh here in the middle of public. The shopkeeper shoots me a glare. Yeah, there you go. Told you. I guess this isn't the best place for maniacal laughter. Better get those parts and head back to the lab. And back we go. Almost. We finish our shopping and come out in front of the station. そういえば参るよ。お前、最近バイトをしていないんじゃないか？バイト？ルモアンヌのこと？ Of course. May Queen plus Nyan Nyan doesn't exist in the current wholesome Akiba. ね、コミマ前だからお休みもらってるんだよ。頑張ってコスを作らなくちゃ。今年は一体何着作っている？3着。ね、楓ちゃんとふぶきちゃんの分でもってルカちゃんの分。Nani? I wonder if Lukako is still refusing to wear it. I can hardly blame him. I mean,
however cute he looks, he's still a guy. No, wait, that was before we sent the D-mail. Now Lukako's a girl, I guess. How confusing. Ah, shit. I had a feeling we'd run into her. Now look where Mayuri's pointing and see Moeka squatting by the staircase, staring hard at her cell phone. She looks more tired than the last time I saw her. There are bags under her eyes, and her hair is frayed. The intensity of her expression makes me hesitate to call out to her. She'll probably just ignore me like before. On the other hand, she is a lab mem. I can't just ignore her. そこの指圧師よ。随分と浮かない顔をしているではないか。トゥットゥルー、萌香さん、ここで何してるのAlright. Moeka doesn't look up. She mutters something that I can't make out. おーい、聞いているか？悩みがあるなら、この狂気のマッドサイエンティスト、オーイン・キョーマが華麗に解決してやろう。もっとも、その場合は、秋葉が血の海となることも覚悟してもらうかな。Moeka suddenly jerks upright as if poked with an electric prod. She lifts her head and stares at me with wide eyes, then jumps to her feet and walks right up to me. This is the first time I've seen Moeka express such emotion. なんだ？どうした？ What the fuck is happening? She doesn't speak. That hasn't changed. Instead, she looks down and starts typing on her phone. Guess I should be ready for a mail. There it is. What happened to the time machine? どうなったとはどういう意味だ？ Are you still using it? Did you figure out how it works? まだ完全には解明できていない。今は改良中だ。すごいんだよ。あのね、今度はね、タイムリープができるようになるかもしれないんだって。What's a time leap? Tell me more. 記事にはするなよ。それをしたら、俺はお前をラボ面から破門しなければならない。Moeka shakes her head violently. Guess she won't write an article. セルンへのハッキングによって電話レンジ（仮）の新たな可能性について発見したのだ。セルンの一部設備を曲がりさせてもらうことによる新たなるタイムトラベルシステムの構築だよ。これは人類の歴史を塗り替え、新たなる段階へ足を踏み入れたことを意味する。すなわち時間の壁の征服。かくして人を未来へ流されるのではなく、未来を選んでいくことができるようになるだろう。その人類史上初の偉業を今、我ら未来ガジェット研究所が成し遂げようとしているのだ。オカリン、オカリン、その説明はね、すごく回りくどくて、マユシーにはさっぱりなのです。How can you not be moved by my speech? I'm talking about becoming legends here. Moeka bites her lip and types out a mail in irritation. Then she grabs my arm and digs in her fingernails. It hurts. 手を離してもらおうか。But Moeka does not listen. What's a time leap? タイムリープ、すなわち記憶のみの時間跳躍だ。俺たちはそれを可能にする方法を見つけ出した。近いうちに
タイムリープは実行され、我らは時間の征服者となる。あのね、オカリンが思いついてクリスチャンができるって言って、ダル君はお手伝い中で、マユシーはオカリンと買い出しなんだよ。Moeka suddenly releases me. Her eyes are blank, unfocused. She squats down on the spot just as we found her. She seems entirely drained of energy and will. 萌香さん、大丈夫？調子悪いの？And we got mail. That's amazing. You've made a real breakthrough. Congratulations. When will it be finished? こればかりも何とも言えないな。いくつか問題を残している。それがうまく解決できれば1週間以内にでも完成するだろう。だが解決できなければいつまで経っても完成はしない。すべてをシュタインズゲートによる選択。必ずよ解決の道は開けていると俺は確信している。そして扉が開いた時、訪れるのは俺が望む混沌。世界を影から支配する機関へのラグナロックの幕は切って落とされるのだ。オカリンは誰と戦ってるの？決して表舞台には現れない支配者層に決まっているだろう。すごいね。でもね、危ないことはしちゃダメだからね。Why does Mayuri insist on worrying about me? Oh? Moeka's lips curve into a smile. You know, guys, I hate to say it, but I don't trust this woman. She rises to her feet unsteadily, then staggers off into the crowd. It's like she's forgotten about us completely. Mayuri and I can only watch her go. There's an indescribable aura about her that holds us back. 萌香さん、どうしたのかな？ I've known she was kind of strange ever since I met her, but this... maybe she's an escaped mental patient or something. Huh. Not that her insanity can possibly compare to mine, for I desire nothing less than total and absolute chaos. Jesus fucking Christ. What a goddamn laugh. わあ、オカリンまでおかしくなっちゃった。マユシは心配です。Mayushi looks scared, so I cease my maniacal laughter a few minutes earlier than planned. Minutes? What the fuck? Alright, whatever. Alright, this is where we will save it. Like I said, I kind of want to just do a 30-minute session. Save it there, I guess. Good old Chapter 5, Dogma and Event Horizon, whatever the fuck that still means. About 21 hours into the game here, and my god, what a adventure this has been. So, thank you very much for watching, guys. I hope you enjoyed this episode. Good old Steins Gate. If you did, please leave a like. Subscribe. This was a pretty good session, by the way. I mean, I'm not in any pain. The issue I was having, if any of you care, it's just issues with my throat for the most part. So I've been unable to talk for the past 3 or so days, but today I feel completely fine, actually. Or about completely fine. I'm still a little unsure, but I guess this recording session shows that I'm doing all good and I can get back to recording shit. So thank you again for watching, and I will see you guys in the next episode. Take it easy.